No. Okay, so we will read a gospel that was read in the last Saturday church readings. So the Saturday, like a couple of days ago, right before the born blind reading yesterday, it's also about a man that was blind. So we will read it together from Mark 10, and then we'll comment on a couple of verses here. It says, now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. So the first verse we want to look at is that this is a blind man, and this blind man was begging, was sitting by the road begging next to the city of Jericho. And Jesus was walking with the multitude. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. So the first thing we want to contemplate on is when it says, sat by the road begging. This man was blind, and he was a beggar. He was blind, and we want to apply this spiritually. He was blind, meaning that he did not, or for us, like someone who is blind is someone that doesn't know God. In fact, this man was blind physically, but he was not blind spiritually. Because when he heard that Jesus was passing by, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. He knew that Jesus was the son of David. And son of David is like, like kind of a mysterious word, like name of God, meaning he's the savior. He's the one that's coming to save us all. So he knew God, he knew Jesus, but from the outside he was blind, from the inside he was not. So I could be the opposite. I could be, physically I can see, I have eyes that are functional and working, but my spiritual eyes are blind. I can't see God. And I can't feel when he's close. So this man felt when Jesus was passing by. He felt when Jesus was close to him. He felt that this was an opportunity for him to ask Jesus. That's why when he started crying out, Jesus, son of David, have mercy on me, the men around him, then many warned him to be quiet. Like a lot of people wanted him to stop crying, like stop yelling. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. This represents the resistance from the world. Like every time someone wants to be close to God, someone wants to have a relationship with God, there is resistance from inside and from outside and from everywhere, from the devil. But this man was very persistent. He did not stop because he felt that this was his chance to get better and to see again. So Jesus, when he saw his persistence, it says, so Jesus stood still. So he stopped and commanded him to be called. Of course, here there is something important. The will of the man, the strong will of the man and his persistence matched the will of God. What is the will of God? The will of God is for that man to be well, to see. And the man's will was the same. The man's will was to get well and better and see. So both of them matched. That's why Jesus stopped. He stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So throwing aside his garment means throwing anything that prevents me from moving forward. Anything that prevents me from moving forward towards God. If you remember when we spoke about the Samaritan woman, we said that after she saw Jesus and had an interaction with him, she left her pot and ran to the city. And we said that leaving the pot meaning that she forgot what she was coming here for. She forgot about herself. This also means that, I could throw aside the things that are dear to me, or I could throw aside the self that is preventing me from getting closer to God, or I could throw aside the things that are old
and look for the things that are new. He rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? And this is where I want to go back to where it says he sat by the road begging. When he was sitting by the road begging, if you ask a beggar, what do you want? I'm just assuming that a lot of beggars would say, I want money, or I want people to take care of me, or people to be nicer to me, or people to pay attention to me, right? But this man was not after any of these things. This man said, when Jesus asked him, what do you want me to do for you? He said, the blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. That I may receive my sight. And this is where we want to talk here. Like, a beggar is someone who is begging people. And if we apply this spiritually, that can apply to us a lot. Like, if I don't have spiritual insight, if my eyes are not open to see God, I will always be begging. I will always be begging people, like begging love, begging emotions, begging approval, begging attention. I will be begging other people to satisfy me. But then we know that none of this will be satisfying. But this man was really good. He said that I may receive my sight. I don't want to spend the rest of my life begging people, but I want to see you. And this will be something that changes my life. So Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. So here Jesus, in another gospel, the Gospel of St. Luke, when we read the same miracle, it says that Jesus told him, see, your faith has made you well. Like you can see now, he gave the order with one word. But here St. Mark wanted to focus on the faith of the man. The faith of the man is what made him well. The faith of this man and his will, his strong will that matched the will of God, they made him well. Now, I'm going to read to you a couple of verses from the Old Testament that match this. In Deuteronomy, God is saying to the people, oh, that they had such a heart in them, that they would fear me and always keep all my commandments. God is willing for all of us to be like this man. He always wants us to seek him and to seek to be not blind, to be seeing, that it might be well with them and with their children forever. In the Gospel of St. Luke, God says that my will, how often I wanted to gather your children together. My will is to gather you, as the hen gathers her brood under her wings, but you were not willing. So this is the Gospel that we're going to hear this coming Friday, the last Friday of Lent. And then in Isaiah, also it gives us a nice insight about what God feels about us. It says about this blind man and every blind man, me being the first. In all their affliction, he was afflicted. Every time God sees that I'm blind, that I cannot see, that I'm not enjoying my life with him, he's afflicted and he wants me to get better. So I hope we take this part of the gospel. It's in Mark 10:46 and contemplate on it in our quiet time. And also, if you want to get the rest of the verses, it's Deuteronomy 5:29, Luke 13:34, and Isaiah 63:9. But again, the story itself is what we want to contemplate on in our quiet time, and see where I am. Am I, blind and I think I'm seeing, or am I actually seeing like God and having a relationship with him? Where am I from this story? I'm going to repeat the same thing in Arabic again. So بنتكلم النهارده على المعجزة بتاعة شفاء بارتيماوس الأعمى. المعجزة دي جت في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هنقراها من إنجيل مرقس. بيقول إن المسيح وهو قريب من أريحة كان ماشي ومعاه جمع كتير، وبعدين كان في إنسان أعمى قاعد على الباب بتاع المدينة. الإنسان الأعمى ده كان شحات، كان قاعد يشحت. فبيقول لما سمع إن المسيح passing by يعني معدي،
فابتدى يصرخ يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. فابتدى الناس اللي حوالين المسيح اللي ماشيين مع المسيح يقولوا له اسكت، يعني عشان هو كان عامل دوشة. فلما ابتدوا يقولوا له اسكت راح صرخ أعلى يا ابن داود ارحمني. الشخص ده كان شحات وكان أعمى، بس الشخص ده كان مفتح أكتر من الناس اللي حوالين المسيح يمكن، يعني أو كتير منهم. ليه؟ لأن هو كان شايف حاجة يمكن كتير ما كانوش شايفينها. يعني المسيح كان ماشي مع الجمع بتاعه، وكان ناس كتير قوي شايفين الحشد ده ماشي، لكن مين اللي كان حاسس ان ده ابن داود، ان ده المخلص؟ قليلين قوي، منهم الأعمى ده. فعشان كده لما ابتدى يصرخ يا ابن داود ارحمني، بيقول ان المسيح وقف. يعني المسيح كان ماشي هو والجمع بتاعه، وبعدين وقف لان هو حس بالشخص ده. بيقول ايه؟ بيقول في أشعية، بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يعني ربنا حاسس بيا وانا تعبان، حاسس بيا وانا مش شايف وعايز اشوف. بس هو ده اللي بيميز الأعمى ده. اللي بيميز الأعمى ده ان هو كان عايز يشوف. يعني ممكن لو واحد شحات تاني ممكن تبقى مش فارقة معاه، هو خلاص راضي باللي هو فيه وخلاص، لكن الراجل ده كان عايز يشوف. فابتدى يصرخ اكتر يا ابن داود ارحمني. فلما المسيح وقف وناداله، الناس قالوا له ايه؟ تشجع وقم، هو ذا يدعوك. فراح بيقول ان هو طرح الثياب بتاعته، ويمكن الثياب بتاعته دي كانت الحاجه الوحيده اللي عنده. يعني ده واحد شحات، فلما يسيب الهدوم بتاعته، يعني انتوا عارفين لما بتشوف واحد شحات بيبقى قاعد كده وحواليه الحاجه بتاعته كلها، لان هي دي الحاجات اللي يملكها كلها، لو راحت منه مش هيلاقي حاجه تاني. لكن الراجل ده ما فرقتش معاه بقى، قال لك طالما المسيح يعني معدي، هو ده كل اللي انا عايزه. ودي برضو حاجه يعني تخلينا نفكر ان احيانا كتير محتاجين نستغل الفرصه. يعني احيانا كتير بيبقى فيه زياره نعمه في وقت المسيح معدي فيه، بحس ان انا مثلا عايز اكلم ربنا، عايز اصلي، عايز اروح الكنيسه، عايز اقرا الانجيل، عايز اعمل عمل خير، عايز احب الناس. ده زياره نعمه. فزياره النعمه دي يعني حلو ان انا ما ضيعهاش. الراجل ده ما ضيعهاش لان كان عارف انها مش هتيجي تاني. يعني يمكن احنا بتجيلنا زيارات كتيره وفرص كتير، لكن الراجل ده ما كانش عارف المسيح هيعدي تاني من هنا ولا لا. فراح ساب الهدوم بتاعته. برضه ساب الهدوم دي معناه ان هو ممكن يكون ساب الماضي بتاعه، ساب الانسان العتيق، ساب الحاجات اللي منعاه من ان هو يقرب من ربنا، ساب كل حاجه وراح للمسيح. فالمسيح سأله ماذا تريد أن أصنع بك؟ طبعا سؤال غريب، يعني زي ما مثلا شفنا في حد المخلع تريد أن تبرأ، برضه سؤال غريب. لكن هو اكشلي السؤال مش غريب، هو غريب على ودنا احنا، لكن هو المسيح عايز يعرف ايه الإرادة بتاعتك، عايز نعمل ايه؟ يعني عايز مني ايه؟ عايز مني مثلا ان حالك يتحسن يعني ماديا وتفضل أعمى مثلا وتبقى إنسان غني، أو يبقى لك كرامة، أو يبقى لك مركز، ولا عايز إن أنت تشوف؟ يعني دي النقطة اللي يمكن بنتكلم فيها شوية. يمكن مش ناس كتير عايزة تشوف. يعني يمكن لما بكلم ربنا كتير بكلمه مثلا إن أنا عايز حاجات، أنا يعني ليا متطلبات، حاسس إن الحاجات دي هتخليني سعيد. عايز مثلا يعني يبقى لي مركز، عايز يبقى لي كرامة، عايز الناس تحبني، عايز الناس تكرمني، عايز يبقى لي وضع في المجتمع. لكن الراجل ده على فكرة كان شحات يعني زي كده لو طبقناها روحيا. اللي مش شايف ربنا هو دايما شحات. ليه؟ لأن هو مش شبعان بربنا، فلازم يشبع بحاجة تانية، عمال بقى يشحت من الناس ود، عطف، يعني مثلا تأييد، يشحت من الناس كرامة، يشحت من الناس كلمة حلوة. لكن اللي بعينيه بتتفتح ويشوف ربنا خلاص مش محتاج بقى ان هو يشحت. فالراجل ده كان اميزنج صراحة، البارتيماوس، ان هو ما كانش همه ان هو يعني الحاجات المادية، لكن كان عايز ان هو يشوف. والدليل على كده ان هو يعني حاجتين. اول حاجة المسيح قال له ايمانك خلصك. يعني حتى القديس مرقس ما ذكرش ان الكلمة اللي اتذكرت في انجيل لوقا ان هو ابصر، يعني المسيح ادى امر ان هو يفتح، لكن قال بس ايمانك خلصك. فكأنه عايز يركز ان لو انا عندي ايمان وعندي اراده، هو ده كل اللي مطلوب. لو انا ارادتي زي اراده الله،
زي كده لما في سفر التثنية بيقول ايه، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم. مرة كده الشعب عملوا حاجة حلوة يعني، فرحوا ربنا وسمعوا كلامه، فراح قال لموسى يعني أنا فرحان إن هم عملوا كده، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم أن يفعلوا وصاياي. يعني يا ريت إن هم دايما، يا ريت شعبي دايما يبقى بيسمع الكلام، يبقى عايز اللي أنا عايزه. زي الإنجيل اللي هنقراه في جمعة ختام الصوم بعد كام يوم، اللي هو بيقول إيه، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أنا على طول عايز الخير ليكم، بس مش دايما إرادتنا بتتفق. فعشان كده بيقول إيه، your faith has made you well، وبعدين إيمانك خلصك. وبعد كده بيقول إن هو للحال أبصر، وعمل إيه بقى، وتبع يسوع and followed Jesus on the road. الراجل ده المعجزة دي في كذا إنجيل تلاقوها آخر معجزة قبل بقى أسبوع الآلام، يعني قبل ما المسيح يخش أورشليم بقى ويبتدي أسبوع الآلام. فالراجل ده كان ليه دور كبير لأن هو شهد للمسيح. الراجل ده بقى ماشي والناس فرحانة إن هو يعني شايفين واحد كان أعمى وأبصر، وابتدى إن هو يبشر بالمسيح، وابتدى إن هو يحمس الناس اللي ماشيين حوالين المسيح. معجزة جميلة قوي، بس يا ريت يعني نفكر فيها كده في وقت الخلوة بتاعنا. أنا فين من المعجزة دي؟ أنا زي الراجل ده، ولا أنا يعني زي ناس كتير كانوا في أورشليم أو كانوا في إسرائيل، يعني حاسين إن هم مفتحين وهم مش شايفين؟ يا ريت إن إحنا يعني بشجعكم برضو تاني إن إحنا ناخد وقت الخلوة، يعني ما نضيعوش وقت مهم خالص، hopefully إن إحنا يعني نستفاد منه. لإلهنا المجد دائما أبديا.